Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la salud y el bienestar, un tema que nos importa a todos. Exploraremos los verbos reflexivos, esas acciones que hacemos a nosotros mismos, y el futuro próximo, para que puedan expresar fácilmente sus planes para una vida más saludable. También aprenderemos nuevo vocabulario relacionado con hábitos de salud. Así que prepárense para expandir su repertorio en español. Nuestro objetivo es darles las frases y la gramática necesarias para hablar sobre cómo se sienten y ofrecer sugerencias a otros. Hola everyone. Welcome back. Let's quickly refresh our memories. Remember, Rutina. means routine, Despertarse. is to wake up, Almuerzo. is lunch, Ejercicio. is exercise, and Frecuente. means frequent. We also learned Empleado. employee, Trabajar. to work, and Profesión. profession. Today, we'll be building on this vocabulary to talk about daily life. Mi rutina diaria comienza a las 7. Mi rutina diaria comienza a las 7. Me despierto a las 6. Me despierto a las 6. Empecemos con los verbos reflexivos. Estos describen acciones que hacemos a nosotros mismos. La clave está en el pronombre mi, ti, si, nos, os, si, que siempre va antes del verbo. A diferencia del inglés que a menudo usa myself, el español simplemente usa el pronombre. Usarlo incorrectamente es un error común para los angloparlantes, si que prestan atención a las tablas de conjugación que vamos a revisar. Es crucial para expresar rutinas como lavarse, vestirse y relajarse, que son fundamentales para el bienestar. Me lavo todas las mañanas. Me lavo todas las mañanas. Excellent, Emily. Dijo, Me lavo. que se traduce como I wash myself. Note el pronombre, Mer. antes del verbo. Lavo. Esto es esencial, decir solo. Lavo. No sería gramáticamente correcto. Lavar significa lavar, y agregar el pronombre reflexivo indica que te estás lavando a ti mismo. Esta es una acción fundamental en tu rutina diaria. Prestar atención a estos detalles construye confianza. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? James preguntó. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué significa how are you feeling today? Esta es una forma educada y común de preguntar sobre el bienestar de alguien. Sentir significa to feel, y es un verbo reflexivo. Recuerden que el pronombre debe coincidir con el sujeto. TCUSA con tu. Dominar esta frase es clave para participar en conversations sobre salud. Me siento bien, gracias. Me siento bien, gracias. Emily respondió. Me siento bien, gracias. Que significa I feel good, thank you. Nuevamente, noten el pronombre reflexivo. Mer. Con el verbo. Sentir. Un error común es olvidarlo. Bien significa well o good. Esta es una respuesta estándar y educada, y essential para conversations cotidianas, una parte clave para expresar tu bienestar. Voy a hacer ejercicio mañana. Voy a hacer ejercicio mañana. James usó el futuro próximo. Voy a hacer ejercicio mañana. Está diciendo I'm going to exercise tomorrow. Esta estructura, a infinitivo, es mucho más común que el futuro simple en el español cotidiano. Significa to go, y es simplemente la preposición to. Recuerden conjugar correctamente según el pronombre sujeto. Es mucho más natural que usar seré. Necesito descansar más. Necesito descansar más. Emily dice. Necesito descansar más. Que significa I need to rest more. Descansar significa to rest, y nuevamente, a menudo se usa de manera reflexiva para enfatizar la acción de descansar. Más significa more. Esta es una expresión muy común cuando uno se siente estresado o cansado. Recuerden usar esta frase para priorizar el bienestar. Tengo mucho estrés en el trabajo. Tengo mucho estrés en el trabajo. James afirma. Tengo mucho estrés en el trabajo.
Que significa I have a lot of stress at work. Estrés es una palabra que se ha tomado del inglés, así que es fácil de recordar. Mucho significa a lot. Entender cómo expresar el estrés es esencial para hablar de bienestar y buscar apoyo, una habilidad de comunicación clave. Voy a empezar a comer más saludablemente. Voy a empezar a comer más saludablemente. Emily declara. Voy a empezar a comer más saludablemente. Que se traduce como I'm going to start eating more healthily. Nuevamente, noten el uso del futuro próximo. Comer significa to eat, saludablemente significa healthily. Recuerden, practiquen usar estas frases para expresar sus intenciones de llevar un estilo de vida más saludable. Pequeños cambios generan grandes diferencias. ¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio? ¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio? James pregunta. ¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio? How do you feel after exercising? Combinando lo que hemos aprendido, preguntar sobre sentimientos con verbos reflexivos, y incorporando la palabra ejercicio exercise permite una conversación más matizada sobre salud y bienestar. Presten atención a la entonación, una ligera curva ascendente al final indica una pregunta. Me siento más relajada. Me siento más relajada. Emily respond. Me siento más relajada. Que significa I feel more relaxed. Relajada significa relajada, más significa more. Esto muestra cómo describir tu estado de bienestar de una manera simple y efectiva. Recuerden adaptar esto para describir sus propios sentimientos. Es importante cuidar el bienestar. Es importante cuidar el bienestar. Una buena alimentación es esencial para la salud. Una buena alimentación es esencial para la salud. Let's clarify the difference between the imperfect and pretérito tenses when describing past actions, particularly related to health. The imperfect, e.g., Yo comía. describes habitual actions, ongoing states, or descriptions in the past. The pretérito, e.g., Yo comí. refers to completed actions with a definite beginning and end. Cuando era niño, siempre estaba enfermo. Cuando era niño, siempre estaba enfermo. Now, let's see how the pretérito is used. When describing a specific illness or event, we use the pretérito. For instance, if you say, Tuve gripe ayer. I had the flu yesterday, you are describing a defined, completed event. The IR yesterday provides a time frame for this completion. El médico me revisó la garganta ayer. El médico me revisó la garganta ayer. Let's introduce modal verbs. Poder to be able to, incur to, want to are vital for expressing abilities and desires related to health. For example, Puedo hacer ejercicio. means I can exercise, while Quiero comer más frutas. means I want to eat more fruit. Quiero dormir más horas esta noche. Quiero dormir más horas esta noche. Interestingly, cur often triggers the subjunctive mood when expressing a desire for another person. For example, quiero que descanses means I want you to rest. Notice the change in verb form. This reflects a level of influence or command. Quiero que mi madre coma verduras. Quiero que mi madre coma verduras. Let's explore another useful verb, deber should, ought to. It's perfect for giving advice related to health. For example, Deberías hacer más ejercicio. means you should do more exercise. It's a polite and common way to offer suggestions. Deberías beber más agua todos los días. Deberías beber más agua todos los días. Let's expand our vocabulary around health. Instead of just saying I feel good, we need ways to express discomfort or minor ailments. Today, we'll focus on phrases like, Me duele. it hurts me, and how to specify where it hurts. We'll also look at other ways to describe these feelings like, Me molesta. it bothers me, indicating something isn't quite right. Te duele la cabeza. Te duele la cabeza. Anna's question Te duele la cabeza. is a perfect example. The key is to specify the location of the pain. La cabeza. Means the head. A common mistake is to forget to include the location, which can be confusing.
The verb Doler is often used impersonally. It's not you that hurts, but the head hurts. Pronunciation tip: pay attention to the subtle stress on the second syllable of. duele. Me molesta el ruido. Me molesta el ruido. James subraya l'importància diciendo. Es importante cuidar el bienestar. It's important to take care of well-being. La palabra bienestar abarca tanto la salud física como la mental. Esto refuerza el mensaje. Priorizar tu bienestar es esencial. Recuerden el vocabulario que hemos cubierto usando para describir cómo se sienten y animan a quienes los rodean. Vamos a recapitular. Hoy exploramos los verbos reflexivos, esos a quienes esenciales que hacemos a nosotros mismos, y practicamos el futuro próximo para expresar intentions. Aprendemos vocabulario relacionado con la salud, ejercicio, alimentación, descanso, estrés y bienestar. Recuerden conjugarlos correctamente y utilizar a infinitivo para planar sus acciones. Practicar estas frases mejorará su habilidad para hablar sobre salud y bienestar con confianza. Sigan practicando estas frases, y no tengan miedo de cometer errores, así es como aprendimos. Enfóquense en incorporar estas nuevas palabras y estructuras en sus conversaciones diarias. Recuerden que cuidarse a sí mismos es primordial, y ahora tienen las herramientas para comunicar sus necesidades y ofrecer apoyo a otros en español. Buen trabajo a todos. Okay, everyone, fantastic job today. We covered a lot about expressing how you feel and making plans for the future. Let's do a quick recap with a few questions to make sure everything's stuck. Ready? Alright, first question. What was the main focus of this lesson? Was it discussing hobbies, talking about health and well-being, planning a vacation, or learning about professions? The correct answer is talking about health and well-being. We spent the whole lesson exploring how to express feelings and talk about healthy habits. Next up, which grammatical structure did we really emphasize for talking about future plans? Was it the simple future, pretérito tense, near future, or imperfect tense? It's the near future. Ir a infinitive. Exclamation: this is the most common way to express what you are going to do. Last question. Why are reflexive verbs so important in this lesson? Are they for describing past events, describing professions, talking about hobbies, or expressing actions done to oneself? It's expressing actions done to oneself. Reflexive verbs like Lavarse. to wash oneself are crucial when discussing personal well-being. Practica describiendo tu rutina diaria usando los verbos que aprendimos. Sigue practicando para mejorar tu español. Practica describiendo tu rutina diaria usando los verbos que aprendimos. Sigue practicando para mejorar tu español.